Welcome back. Now on Tech Watch, an Italian digital artist has come up with the ultimate beauty contest, Miss Digital World. He's asked other artists from around the world to send a computer design of their perfect woman. Call it virtual political correctness, but at least you don't have to turn up in a skimpy swimsuit to take part in this contest. As a matter of fact, you don't even have to show your whole body, although Kaya's digital freckles are a favorite with the online jury. And you don't necessarily need to dress fashionably either, or have an attractive name. Meet Blood Rain, another contestant raking in the votes. Then there are Kathy, Lilia, Dalila and Stella, all finalists in the first worldwide digital beauty contest for pixel-perfect Tomb Raider wannabes. I don't think that beauty is just blue eyes, blonde hair and a beautiful body. It can be also a strange idea. I mean, this woman can fly, can do everything. But what is important is we want to believe in it. We want to believe that this piece of art is real. That's Miss Digital World because... Franz Cerami is the contest promoter. His idea, to find the world's most beautiful virtual woman through an online competition anyone can vote in. Miss Digital è un progetto di arte globale che ho lanciato nel 2003, ha avuto subito un grande successo di pubblico, la stampa e i media internazionali lo hanno recepito in maniera entusiastica e da lì diciamo, il passaggio successivo per me è stato quello di creare un calendario di bellezza, il Some Like Her Digital, dove associavo accanto a una serie di modelle ricreate appunto con un linguaggio di realtà virtuale, quindi tridimensionali, frasi di autori della narrativa contemporanea celebri. La stampa internazionale lo ha soprannominato l'Antipirelli, cogliendo quindi questo aspetto, diciamo, ironico di aver scelto come modo per rappresentare la bellezza un calendario, e però nel frattempo la cosa interessante è di aver compreso che quello era appunto un modo per raccontare la bellezza, per raccontare attori virtuali. E poi ho progettato questo manifesto della bellezza digitale che è I Want to be Virtual, incontrando un po' in tutto il mondo, a Rio de Janeiro, a Berlino, a Los Angeles e a Tokyo, artisti che lavorano sul tema della bellezza digitale, che costruiscono attori virtuali e che lo fanno per media diversi, per il cinema, per la televisione, per i videogiochi, per i mondi virtuali, per le installazioni digitali e per valorizzare i beni culturali. Ora, il punto è questo, è che perché utilizzare attori virtuali? Perché gli attori virtuali permettono di raccontare storie più immersive. Io ho chiesto su Second Life ad un pubblico di internauti se loro preferivano attori, con un questionario, se loro preferivano attori virtuali o attori digitali, e l'80% ha risposto che preferivano attori virtuali, perché il pubblico è sempre più evoluto e vuole storie in grado di, diciamo, di essere immersive. Vogliono un remix, il pubblico richiede un remix di bellezza classica con un uso intensivo di linguaggi contemporanei, e questi beni culturali vanno raccontati a questo pubblico evoluto, miscelando appunto, remixando le forme classiche di bellezza con una capacità di raccontare queste bellezze utilizzando linguaggi e tecnologie evolute, facendo rivivere il passato, permettendo ad un utente appassionato di classicità di poter entrare, no? Volare dentro la classicità, dentro quegli spazi, immergersi e incontrare personaggi del passato. Hajimemashite, Mii desu. Yoroshiku onegai shimasu.
Let me talk about the character I submitted to Miss Digital World, and her name is Mi, and Mi stands for the beauty in Japanese, and that's exactly what I wanted to just portray on my figure, with the twist. And the twist means I don't want just a static, the very stereotypical Japanese, like a geisha or something like that. I wanted to present more updated and very a little bit more complicated Japanese, the current female figure, which is superficially she's very reserved and very quiet, but inside she has a lot of passion, and she's very independent, and of course she's very smart. City Cluster Project is a virtual reality networking matrix in a high-tech framework with original technological features, navigation, interactivity, graphic and content style, in which multiple environments and cities, both real and imagined, can be hosted, coexist, and be interrelated within themselves through a common virtual territory. The system has been designed to produce an integrated computing facility and to implement a high-speed digital container in which multiple environments may coexist and be interconnected. Parlando sempre di identità, di avatar e di mondi di altri che incorpori te stesso, e le bellezze e le situazioni in cui tu vorresti essere non puoi esserci nel vero, però puoi diventarlo nel digitale, crea un ambiente molto curioso. Cioè, lì mi è piaciuto molto il progetto di Franz Gerami della Miss Digital, che permette di creare una figura digitale, di rappresentare una bellezza digitalmente in tutti i suoi aspetti, delle sue forme, e di portare avanti un discorso di questo avatar, di questa Miss Digital, che secondo me è un avatar vero e proprio, che porta avanti un discorso che potrebbe diventare adesso, come io vedo come stanno andando le situazioni dei mondi virtuali, degli ambienti virtuali e della vita reale, la cui praticamente la comunità, la società sta vivendo, entrando in scenario il mondo del Second Life. Io vedo molto bene, per esempio, che la Miss Digital diventa un agente all'interno del mondo virtuale del Second Life. Sette milioni di persone condividono Second Life, un mondo totalmente immaginario, un immaginario totalmente oggettivo, dentro di che sono abitanti, no? Questo è una sperimentazione non solo per loro, per il mondo intero, di una forma di coscienza, un modo di usare la coscienza molto nuovo, infatti unico. Adesso c'è la parola del Second Life. Oltre una qualità di definizione, una paletta grafica più fina e ancora un'approssimazione al colore della pelle vera, sempre più forte, un movimento sempre più fluido, la possibilità anche di, forse, quella sarebbe abbastanza in distanza, ma la possibilità di indossare fisicamente l'esperienza dell'avatar, questo lo vedo anche possibile.
Reuters. Hundreds of girls asked me to become virtual. They would like to have an alter ego, to become virtual, to be digital. So we thought that the good idea was to develop a software, and we did it. And then we had the idea to develop this calendar. That it's, in a way, it's a kind of homage to all these digital avatar, all these digital beauties that we can find in television or in the web, and mostly now in cinema. I think there is a kind of fear that the digital actress will take the place of a real actress, because in a way what we can think is that they can be anywhere, anytime, they can be better than them. But it's like the fear of people from the cinema that thought that the television was going to eat them, and that was arriving the end of the cinema, and it's never like this. Io mi ricordo un bellissimo film che ho seguito e ho rivisto più di una volta, quello con Al Pacino, Simone, mi pare fosse il titolo del film, dove lui trascinava trasmissioni televisive e tutto il resto con una modella virtuale. È stato un film che ho ritenuto bellissimo e l'ho apprezzato molto, e se capita l'occasione vedrò qualche pezzo ancora, perché abbiamo visto in quell'occasione come dal virtuale tutta la gente era affascinata e lo considerava reale. Quindi il fatto di usare il virtuale oggi, giusto nella giusta misura, nelle maniere intelligenti o d'altro, ma lo vediamo anche in tanti film, in tante situazioni, lo vediamo anche nei cartoni animati, si vede in tante cose, è un uso dello sviluppo normale dello sviluppo della tecnologia. Quindi è da pensare, lo vediamo anche nelle nostre sfilate, e l'abbiamo visto già in tante cose, vederlo realizzato su un calendario mi sembra uno sviluppo tecnologico, creativo, logico e naturale. The fascinating thing about working in the movie industry is movie making is to storytelling what the symphony orchestra is to music. It's the single most elaborate way we tell stories. The whole idea of robots and virtual actors, the new electronic facility to create relatively believable human duplicates. And the whole idea of robot in the first place is to tell a story. If the story is about robots, of course, that's easy. You design a robot that fits the director's or the storyline's requirements. If you're doing a realistic human duplicate, then you have a much larger problem, because we live with people every day. We see them on the street, in our homes, our friends, parties, and we can recognize instantly whether something doesn't quite match the level of reality that you see every day. That's the challenge. So all of these uses of the word robot depend on how you define robot for that story. If you think about it even deeper into our everyday lives, a dishwasher is a robot. An elaborate washing machine is a robot.
Robots build cars, they build products, they now operate on people. And they do it more dependably because they have no emotion, they can be precisely directed about what they are designed to do. And as we go into the future, we'll have two classes of robotic companions, if you can use that word. We'll have actors in movies that will interact with the storyline and can be directed elaborately by voice coordination, voice production. We'll have robots that we use as companions in our houses, and two Japanese companies are working very hard to perfect that level of interaction and familiarity. A robot that looks like a human being is sort of the final realization of the human duplicate idea. We're playing God, in effect. Theory behind 3D acting, computer-generated virtual acting, is the theory you can mimic and some people feel replace live actors. As I said before, a lot of it has to do with something actors can't do. But there is a downside in why it's popular, is that the producers feel that it can save money. They don't have actors to big contracts or swelled heads. They don't have to deal with actors or actresses on the set. And they can, wipe them out with a flick of the button if they don't do what they want. So that is part of it. É com muita alegria que o Fantástico entra na era digital. Em 2003, mais ou menos, no meio de 2003, começaram a aparecer no mundo começaram a aparecer mais personagens virtuais no mundo. Quer dizer, foi uma época que aumentou bastante. Eles já existem há muito tempo, né? Até o Max Headroom, que nem era virtual há muitos anos atrás. Depois várias experiências a gente teve. Mas por volta de 2002, 2003, começaram a ficar mais frequentes essas criações. Então a gente achou que era a hora de ter o primeiro apresentador virtual da TV brasileira. Então a gente partiu para criar a Eva Byte, que viria a ser a Eva Byte, né? Nós começamos pensando como que ela teria que ser, como que seria a personalidade dela, e de cara a gente já achou que ela teria que parecer real. A gente gostaria que ela parecesse bastante real, embora fosse declaradamente virtual. Não, a gente não queria enganar ninguém, mas queria que ela tivesse o aspecto o mais real possível. Então, para isso, a gente procurou construí-la, criá-la, esculpi-la com imperfeições também. No começo, a gente tentou até fazer ela assim meio feia, ou não tão bonita, né? Porque ela é uma mulher bonita, ela não é linda, não é a mulher mais bonita do mundo, mas ela é uma mulher bonita. Só que a gente queria que ela fosse menos bonita ainda. Só que acabou que a gente fazia e não gostava tanto, então a gente acabou fazendo ela bonita mesmo, quer dizer, bonita, mas com imperfeições. A pele dela tem marca, ela tem algumas manchas, ela tem algumas pequenas rugas, então ela tem celulite também, então ela tem imperfeições. O carnaval está aí, e lá vem aquelas deusas do samba, com pernas torneadas, barriguinha esculpida, cinturinha de vespa e aquele tipo de bumbum que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Como é que será que elas conseguem esculpir um corpão desses? A voz da Eva Byte
é de uma moça chamada Maria Clara Vermelinger. Então, ela grava, a gente grava com ela, primeiro, antes de mais nada, alguém do Fantástico, o redator, baseado no perfil que a gente montou para a Eva Byte, escreve alguma coisa que ela vai falar relacionada a alguma coisa do programa, alguma coisa que está sendo apresentada no Fantástico. Ela jamais dá notícias, a Eva Byte, ela só fala de coisas como comportamento, faz pequenos comentários a respeito de comportamento em geral. Nunca fala uma notícia real. Isso é uma questão, uma preocupação editorial do jornalismo, para que não haja nunca, enfim, uma confusão com notícias reais, com uma questão de credibilidade também, né? Então ela só fala sobre comportamento, sobre moda, sem dar notícias nunca. Really, what my job is, even on a regular animated film or on a live-action film with digital characters like Spider-Man, is I'm responsible for the performance of the digital actor. And I have to bring life to these characters and try to make them feel like they are real. And I think the best way to do it is to put a kind of caricature into this character, because if I just try to be real, maybe one day the technology is good enough, but now it's not good enough. You'll never get it, and it will always look false, like Final Fantasy looks false. So if I use a bit of caricature, I can capture the essence of a person and make it more believable that way than to try to capture exactly who that person is, which the technology and maybe even my ability is incapable of such a thing. That's an interesting question, the concept of why virtual actors. And I guess, you know, in the computer graphics industry and the special effects industry for the last, I would say, I don't know, 10 or 12 years, people have been talking about virtual actors, vactors, synthespians, and it's always been sort of the holy grail, and we've seen glimpses of it, whether it was the earlier Jar Jar Binks or later on with Gollum in Lord of the Rings. And I think we're seeing a lot more of that now, and I think we'll continue to see that. But really the question becomes, why are we seeing it? Not only because we can do it now, because the computing power is so capable of doing it, and the software is in place to be able to create the kinds of images that start to be really believable. But I think the real question really is why are we doing it and for what purpose? And frankly, I believe it's because there are certain things that can't be done with live actors. It's, you know, the Screen Actors Guild here in America has always been worried about virtual actors replacing real actors. And you know, as difficult as some actors can be, they're nowhere near as difficult as 100 animators. You know, it's only one actor and 100 animators. So, you know, it just seems to me that what we're doing is we're creating images that can't be done any other way. And that's really what my company and companies like mine have been doing for, you know, a long time.
facevo i primi esperimenti di avatar, adesso parlo di parecchi anni, quando si facevano i primi esperimenti col Cave a Chicago, dove c'era il discorso da fare quando tu porti delle persone all'interno del mondo virtuale, per non farli perdere nei mondi o per dargli una guida dentro nei mondi, tu gli crei una guida che diventa praticamente l'avatar o l'agente che li guida attraverso i vari posti conosciuti o non conosciuti, e gli dà praticamente la similitudine di vedere qualcosa che è simile a te stesso, che ti familiarizza e ti fa praticamente il tramite tra il mondo virtuale e te che vai a scoprire qualcosa. Allora lì mi sono permesso di giocare con questa figura del Pinocchio, robotizzandolo con tecnologia robotica, di farlo diventare un pupazzotto, una marionetta, la cui con dei joystick la muovi e lui ti racconta la sua storia, e nello stesso momento lui ti mette di nuovo in una scelta dove lui si presenta come una marionetta fisica davanti a te, che tu attraverso un'interfaccia digitale tu la sposti, la muovi e fai diventarla praticamente come il tuo avatar, perché lui si muove quanto tu vuoi muoverlo e farti vedere il suo mondo. So there have been comments about virtual actors having soul or having an essence of life, and I think at times we've been misled, because a lot of the virtual actors that we've seen to date have not had soul. They look fake, they look like zombies, but that's not because of virtual actors not being able to have that. You know, it's really a limitation of artistry and to an extent a limitation of technology. But the artistry is there and the technology is there as well, and in the proper hands, virtual actors will look like actors virtually. And so what kind of performance will we get out of them? It harkens back to me thinking about when I see Walt Disney's Bambi. And here's an animated creature, and every time I watch Bambi, I cry. It moves me. And I think we've seen characters and creatures that have soul and have essence that have been created with celluloid. So I can't imagine why there can't be characters created in a 3D computer world that have soul and essence. It's the soul and essence of the animators that are creating that performance. Essence. What is essence? But what I mean is, it's that which we pay attention to in that person. When you see someone do an impression of maybe a celebrity or a president or something, you look for certain points in the voice, in the behavior, that tell you it's that person, rather than trying to get every little muscle right, which I guess you can work long enough to do that, but it's probably never going to be perfect, and you always know it's a digital character. King Kong is very good, but I know it's not a real ape. Gollum was very good, but I know it was not a real man. There are too many nuances, and even if a person is not an artist, they recognize you. They know if you're walking strangely and say, oh, did you hurt your back? Or did you hurt your leg? If you're not walking just like you used to. And I can spot many of my friends very far away, hundreds of yards away, only by how they move. And you do too. Maybe I remember how to replicate that move to describe that person, but we all recognize these little things, and so try to capture that rather than the little movement in the lip or something else that really doesn't say who that person is. And it's just an exercise in trying to be specific and not seeing the big picture of what describes that person.
I try to start each story from the emotional essence of the character, the inner life, which is the hardest thing for an artist to present, in comics, anywhere. Because for me, that's where the action flows most naturally and most powerfully for the reader. An image, the trick is to find a way for the story to imprint itself indelibly on the reader. For me, telling the story in words allows the artist to tell the story in pictures. I want the most powerful and evocative pictures possible. When I was writing the X-Men game, I tried to carry that over to the game. But each draft of the script involved paring it down to the story down to its essence and blending what I wanted to do as a writer with what the designers wanted to do in terms of telling their kinetic action story. So you try and find a synergy, a point where the two lines intersect, and hopefully everyone goes home happy. It's true. I was cloned in an imaging sense. A few years ago, in the year 2000, when I was at Disney, we underwent a research project intended for the purposes of extracting performance. In other words, being able to take someone's speaking or singing performance and be able to remove that performance from them through animation skills and put that into a digital character. Again, one of the important features of this technique was the ability to take the performance of one particular individual and put it onto another individual. For instance, if someone were playing the role of the young person and we were using only his body and then replacing his head with CG performance, you could literally take anybody's performance and put it onto any other character. So you could have a movie concept could be that you could have one actor playing all of the parts in the movie, somewhat like Polar Express, but in this case it would be photorealistic people, photorealistic objects. Well, the actor is captured on video, and then the video is analyzed by our computer software, and the actor's performance is used to drive any facial rig. The client gets back animation curves on the rig. Whew! I mean, really? Can we just skip that question? They really, really are bad. Not good. Terrible. Actually. Yeah. The Emily project has exploded because it's, I think, the first time that we're seeing the technology move the photorealism of CG models past something called uncanny valley. We're actually now showing that we can recreate in the computer a version of an actor and make it look photorealistic. So what we have created is using the existing footage of Emily O'Brien, we've been able to match her movement, and so you can see the computer model of her face moving in exactly the same way as the actual footage of her that we filmed. The next stage to that process is we will then take another actor's performance, perhaps a 70-year-old actress, and we will film that actress and then apply her facial performance to the Emily model. And so that will be our next step. This is an ongoing process.
Does the virtual actor have a soul? Not the soul we have, but they would have the same soul that their creator gives them. The soul a painting would have, music an opera would have, a book, a novel, a book of poetry would have. If they have souls, then a virtual actor or actress would have a soul. The idea of further extending the attributes of what actually makes a person, this capturing of the personality in these mechanical ways, muscles, skin, all that kind of thing, it's just a higher level of recording. It's a higher level of identifying a moment and a situation. And even if it's not used for the intended purpose, the idea that we could somehow find a way to recapture the great moments of outstanding people in the past and bring them forward and put them into modern environments and modern circumstances. I can just think of one example, like Elvis Presley to Americans and probably part of the world as well. It would be a terrific experience to see someone successfully, you know, unquestionably reproduce, digitally at least, an Elvis and have him do those songs that he did back in the 50s and 60s all over again. I think it would be a great honor and a great tribute to Elvis. It wouldn't be ripping him off or robbing him. There's a danger there that someone could use this in a, you know, not such a good way, but I'll have to let the rest of society worry about that. I think the idea that you can do these things now means that in the future you will no doubt do these things. You can't stop this. It's one thing to be a great warrior. It's another thing entirely to be able to do this kind of facial animation. The developments in technology right now, of which image metrics is part of that, for visual effects, means that we are no longer constrained by physical realities. Really, filmmakers can let their imagination run riot, and we can create whatever they come up with. We have the ability to create computer models that are totally realistic of human beings, and we're able to deliver the performance that is applied to those models. So we can do that for contemporary actors. We could even do this for actors that have died some time ago. So I could see a time when we bring Marilyn Monroe back to life, which allows, you know, the concept of having Marilyn Monroe acting with Lindsay Lohan, and you know, there is no limitation now to what we can do in terms of bringing actors back to life. Sul piano della bellezza, la bellezza visibile di queste donne, 80%. E donne belle, modelli belli, io no, assolutamente no. No. Va bene la donna digitale, però no, chiaramente, no, io non ce la fa, io no. Però sono d'accordo che questa cifra è importante. Allora vuol dire che siamo più avanzati nel mondo della sensibilità digitale che lo pensavo. Perché questo veramente è un indicatore di
di estetica ma anche di psicologia. C'è un futuro che non è più virtuale, che è tecnopsicologico. Un futuro con la convergenza di tutto dentro una tecnologia cognitiva, no? Che contiene l'immaginario, il calcolo, tutte le facoltà, il disegno, la comunicazione, il pensiero, tutte le cose che facciamo dentro la testa adesso vanno fuori. E allora questa è una virtualizzazione generale del nostro modo di trovare significazione. L'avventura è cominciata con il ritrovamento dei resti di 5 persone a Moreggine. I resti di queste persone vissute 2000 anni fa sono state affidate alla soprintendenza che ha chiesto l'aiuto della Seconda Università di Napoli per la conservazione. Di lì l'idea di farli rivivere, cercare di capire queste persone a quali visi potevano corrispondere, a quali persone, quali erano le loro sembianze più verosimili ai loro tempi. E così abbiamo ricostruito prima il gladiatore, poi la schiava che è arrivata anche a rivivere, a danzare e a essere proiettata in attività anche di guida virtuale per spiegare con le sue sembianze, con il suo aspetto ormai ritornato in vita, i posti che possono essere visitati. Ovviamente questo apre nuovi scenari, quali per esempio quelli di costruire ambiti in cui realmente si possano rivivere anche le emozioni di vivere come si poteva vivere 2000 anni fa, avendone comunicazione e informazione dalle stesse persone che erano vissute in quegli anni. Questo esperimento l'abbiamo anche sperimentato per la Villa del Menandro ed abbiamo avuto modo di vedere che l'integrazione di tecnologie di realtà virtuale insieme con le altre opportunità offerte dalle attuali periferiche, quindi caschetti e altre interfacce evolute, consentono di utilizzare e rivivere queste nuove emozioni antiche. Sono entrato in Second Life agli inizi del 2005 per fotografarlo, per raccontare che cosa stava succedendo alla nascita di un mondo virtuale fin dagli inizi. Tieni conto che nel 2005 in giro per Second Life c'erano 20.000 account, 20.000 avatar, quando oggi ce ne sono 11 milioni. All'interno di Second Life ho cominciato a svolgere questa situazione intermedia tra gioco e realtà, dove la mia prima seconda vita, come dico, la mia prima seconda vita si stava progressivamente trasformando nella mia seconda prima vita, fino a coinvolgermi non più come avatar, ma come me stesso, diventando di fatto reporter per una serie di testate internazionali. A un certo punto Libération, quando sono entrati i candidati francesi per le presidenziali del 2007 in Second Life, mi ha chiamato per fare un normale reportage giornalistico sulle loro sedi. In maggio del 2007 ho fatto lo shooting per la collezione Lacoste presentata in Second Life, e il casting per scegliere i modelli che avrebbero poi indossato i capi il giorno dello shooting è stato organizzato come un concorso.
si sono mossi veramente molti all'interno del mondo digitale, hanno avuto qualcosa come 500 candidati avatar per essere scelti. Ciascuno di questi avatar era veramente coinvolto nel processo di farsi votare dagli amici, di dire che stava partecipando. Se andavi a leggere i blog che tengono alcuni di questi avatar, leggevi le emozioni di chi si chiedeva a che punto sono in classifica, sono stato selezionato nella prima grande selezione, fino ad arrivare poi alla scelta dei 6 candidati, un portoghese, una newyorkese, 2 francesi, eccetera. Con una bellezza in questo caso sostanzialmente classica, riconducibile addirittura a dei canoni adatti al brand di cui si doveva parlare. Quindi gli art director sceglievano degli avatar esattamente come avrebbero agito in un casting nel mondo reale. Second Life è un momento dentro il sviluppo dell'immaginario oggettivo, del sviluppo di questa proiezione fuori dalla nostra testa di un mondo molto flessibile, dentro di che possiamo condividere le immagini virtuali, condividere, e esiste già più o meno con Second Life, ma non ci siamo ancora veramente. Second Life è una prova epistemologica, tecnica. Sono stato su Second Life. Sono arrivato lì trovando l'obbligo di avere almeno 2 ore di più per vestirmi, no? Vedendo un sacco di persone passando nudo intorno di me, ho deciso assolutamente di non fare la stessa cosa, però non avevo tempo, prendo un furry. I furry sono quei animali, no? Quello era un raton laveur, un orsetto lavatore, con una coda bellissima, e ero molto contento così, senza vestirmi, e sono stato così. E allora Silvia Bonaccini, che era l'editrice, no, del giornata Second Life, mi ha rappresentato sulla pagina della seconda edizione con il mio furry e con questa, letteralmente, cosa che ho trovato perfetta. Noi abbiamo superato il passo il più difficile, che è di riconoscere la simultaneità, o come dire, l'identità correlata alla nostra a un modo assolutamente diverso di essere. Essere digitale è totalmente diverso da essere organico, però vengono sempre più vicini e si sa, non lo so. Da un punto di vista noi abbiamo già accettato la protesi meccanica, no? E la protesi meccanica, immagino, non lo so fino a che punto i tuoi occhiali fanno parte del tuo essere o sono ancora... Non lo so. Odiavo l'uso della parola interattività quando si trattava solo di un CD-ROM, no? C'è niente di veramente interattivo, e ai primi CD-ROM non c'era neanche la possibilità di inserire quel che sia dentro, no? Vuol dire, questi non erano interattivi, però l'interattività passava alla possibilità del sistema di rispondere a un modo autonomo e non solo come un dizionario. Questo era un primo passo. Il secondo passo sarebbe di inserire una risposta che non era predetta dentro il sistema di richieste, vuol dire una combinazione tipo neural network che esisteva già da questo punto. E allora il sistema, la creatura, si separa letteralmente, la creatura digitale si separa del rapporto richiesta e domanda e diviene autonoma, nel senso che ha una sua autonomia di cresciuta. Io ricordo che c'era un bambino creato da Naoko Tosa, artista giapponese, che cresceva intellettualmente dell'input della gente che vengono a vederlo nel museo. Nel senso che facevano, comment ça va? Bonjour le petit, bébé, le ghili ghili, tutte le cose, e questo bebè imparava di parlare come un parrot, no? Come un pappagallo, però un pappagallo sempre più capace di imparare letteralmente i comportamenti e modo di inseriti nel programma. Io sono papà di un bambino digitale, lo sai?
Sì, ho fatto un bambino, mi dicano che ho fatto un bambino, non ricordo il momento e certamente non ho sentito niente, peccato, con la Biodoll, che è un carattere che esiste sulla rete e che ha un suo blog, che devo ritrovare il blog del Biodoll. Il mio ragazzo si chiama Angel Sottoline F, Angel underscore F, perché l'underscore non lo so. Non ho dato io il nome del mio figlio digitale, però sono un papà di un figlio digitale, basta. The robots in Blade Runner were played by real actors because the storyline said they were organic replicants. That made sense. Blade Runner, in fact, was the first movie to propose and have the audience believe that the artificial character was artificial, played by a real actor, a human actor. It was quite an accomplishment in setting up the storyline, in making the audience believe that what they were looking at was a real duplicate human being. It's very difficult to get the artist and the technician together. A few people have this within them, like the same thing in the same person. Very, very, very few people in the world have this. And so usually you try to get an artist together with the technician. And so usually, you know, it's more on the artist side or more on the technician side. And if you don't have them both together on the same character, then you fail in some place. So it's extremely important that the artist can see what is needed, but the technician has the ability and whether it's scientific knowledge or however you want to put it, computer knowledge, on how to make this thing operate correctly. I mean, Koji Morihiro, the guy who did Spider-Man, he has sort of an old style of how to make things work, but he's quite an artist, and working with him, he does a great job. It looks good. He understands form. He understands how things need to move and look right. Not too many people have that kind of perception, that kind of eye. And so it's both. It's both technician and artist. First of all, as technology continues to progress, the sophistication of the viewer and or the listener or any of your senses gets more and more refined. So I remember back, I'm old enough to remember LPs, records, and I would listen to records back in the early 70s, and I think to myself, God, this is the most incredible recording I've ever heard. And today I go back and I listen to those recordings, and they sound like, you know, it's very, very compressed. My ears have gotten better. I think our eyes have gotten better too. It's sort of funny to look back even at Titanic now, of which, you know, the guys that worked on that picture were so proud we won an Academy Award, but now you look at it and it looks a little off. It's not quite real anymore. It can't sweep you away. We've become that much more sophisticated. And I can see at a time now, we look back 10 years from now and we'll look at some of the animation that was done today that we think is photorealistic, and it won't be photorealistic. And so that's the nature of the progression of technology and the sophistication of our senses. Today, the technology issues that we're facing, a lot of them have been solved as we understand the limitations today. You know, refractivity and reflectivity of skin tone, wrinkles and muscle movement, you know, the ability to create hair follicles and moving clothing. All of those issues, which I would have talked about 5, 10 years ago as being really difficult, if not impossible, today they've all been solved technically. Right now, for me, I think we're at a point where it's the singer, not the song. There's an old rock and roll hit. It's about the artist. The concept of art really is, to me, is taking something, whether it's music or paint or marble or ones and zeros, and creating an image or a piece of work that will move people.
It's the ability to create, someone once said it's taking chaos and making order out of chaos. And you know, to me, it's, when I see a piece of art, it's something that taps into my soul, that makes me, reminds me of the fact that it's worth living, that life is a beautiful, wonderful, sweet thing. And computer graphic animation has that ability. You know, it's, we've all been swept away by all forms of art, and I think we're at the beginning of computer animation. And so because of that, it'll continue to grow, and it'll continue to be able to tap into the soul of people, and the tools will get better to do that. Quando dipingevo nel modo tradizionale, anche lì si cercava di fare l'anima nel quadro. Perciò allora, parlando di un'anima, vuol dire dare una vita a ciò che si fa e dove si rappresenta una storia che si racconta. Entrando poi nel mondo digitale, la cosa ha cambiato tecnicamente, però ha dato una possibilità maggiormente per poter dare vita a qualcosa che c'è dentro. Allora lì nasce la figura dell'avatar, praticamente fare qualcuno dentro che si sposta, si muove, dipendendo cosa tu fai o come tu interagisci sul mondo virtuale. Dopodiché mi sono concentrato di fare degli avatar fisici statici all'esterno come sculture, le cui davano praticamente l'interfaccia per entrare in mondi virtuali. Cioè, tu avevi l'interfaccia, per esempio la scultura di Medusa, che è una fusione di 3 forme, la testa di Medusa, il busto di Discobolo e le gambe e la parte sotto del corpo delle gambe di Venus de Cenere. Allora, messo insieme questo con una fusione che praticamente si vede e non si vede che queste sono 3 forme messe insieme, nel primo impatto visivo vedi una scultura che ti è familiare perché conosciamo, come nostra formazione culturale, conosciamo queste forme perché le vediamo riprodotte in tutti i libri, tutte le cose, e li vediamo e sentiamo familiarizzati. Nello stesso momento ho cercato di ripresentare una specie di avatar fisico che ti permette di inserirti, di indagarti all'interno di un mondo virtuale, perforando gli occhi della Medusa, guardando dentro negli occhi, come il medico quando ti guarda negli occhi, praticamente va a vedere l'identità della persona. E lì già iniziamo a parlare di identità. Allora diamo una vita a una cosa che artificialmente mettiamo davanti come un'interfaccia. Allora l'interfaccia serve per catturare, familiarizzare, per entrare in un mondo nuovo e un dialogo nuovo, che poi è il mondo virtuale e il mondo digitale. E oggi abbiamo raggiunto dei livelli molto belli e perciò molto potenti, anche di avere una tecnologia in mano che ci permette di fare delle cose talmente realistiche, talmente belle, talmente illusionari, perciò virtuali in tutti i suoi modi, che possiamo superare e possiamo giocare con la bellezza. Perciò allora, anche se adesso come Franz quando parla o fa il progetto della Miss Digital, dove si cerca di mettere insieme la bellezza dell'essere umano, si mette insieme tutti i canoni, tutte le possibilità di mettere il bello, il più perfetto delle forme, che poi anche lì è molto relativo, perché magari uno lo vede perfetto in un modo, perfetto in un altro modo, però di nuovo la missione di mettere insieme la cosa diventa poi la capacità dell'autore, del creativo, in quanto la bellezza diventa di nuovo una bellezza per se stesso, un'innovazione per se stesso. What I wanted to present was that kind of a very complicated, rather than simple traditional Japanese girl. And in that the animation sequence that she's wearing a kimono, which represents very traditional Japanese value, but after that she transformed from a very traditional girl to a very high-tech, very metallic, and also she's very aggressive sometimes. And this, I don't know whether this kind of girl exists in reality, but I hope in my
in my imaginary world, I prefer to have this kind of a very interesting, very dynamic, the female, Japanese, very modern type of female. I think the digital actresses could be the kind of the tool for artists to create a completely different art form in the future.